Hello everyone, welcome to Civil Services Prime Time powered by CivicCentre IAS. ముందుగా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. దీపావళి అంటేనే అజ్ఞానాన్ని అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ వెలుగుల్ని విజ్ఞానాన్ని పంచడమే ఈ పండుగ ఉద్దేశం. ఇదే సదుద్దేశంతో మన CivicCentre IAS అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనే విజ్ఞానాన్ని పంచుతూ స్టార్ట్ చేసిందే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రైమ్ టైం. ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రైమ్ టైం సక్సెస్ఫుల్గా ఏ ఒక్క ఎపిసోడ్ని ఆపకుండా ఇప్పటి వరకు 50 ఎపిసోడ్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేసింది. దిస్ ఈస్ ద 50th ఎపిసోడ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రైమ్ టైం పవర్డ్ బై CivicCentre IAS. ఈ జర్నీలో మాతో పాటు ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఏ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. సో అలాగే మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చి ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రైమ్ టైం చూడండి, చూసి నచ్చితే ఈ కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఎందుకంటే వెన్ యూ గివ్ అస్ ద మోటివేషన్ విల్ బి టీచింగ్ యూ బెటర్. ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రైమ్ టైం అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అందరికీ టీచ్ చేద్దాం, అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుదాం అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసింది. ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ చెప్పడానికి ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉండరు, కానీ వాళ్ళ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు. కాబట్టి ఆర్ మాస్టర్స్ హ్యావ్ ensured that every subject's current affairs of that particular week is taught in this particular program. So దీన్ని సక్సెస్ చేసినందుకు again a very big thank you. Let's ensure this program gets to 500 episodes in the meantime without any interruption. Thank you very much. అలాగే CivicCentre IAS తరఫు నుంచి ఈ November 3rd నుంచి తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ క్లాసెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఈ దివాళీ కానుకగా మేము 20% కన్సెషన్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో యూజ్ ఇట్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్. థ్యాంక్ యూ. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఫర్ దిస్ వీక్. సో ద టాపిక్స్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఇంక్లూడ్ Microfinance Loan Defaults Surged in 2025, Sa-Dhan Data. So why did microfinance loans increase? What might be the reasons? What are the sectors that got affected? So this will be seeing. India may open retail power to private firms. Till now, it is the government discoms which got stressed. Now, opening it to private firms can have a good moral advantage to the government of India. Let's see how it unfolds. Grow export-oriented crops, Modi tells farmers. So two different schemes and which are very, very important from examination point of view are launched. So we'll be seeing the objectives of those programs and we'll be seeing who will be benefited from those programs. Retail inflation eases to 8-year low of 1.54%, which is very dull. So there is no demand in the market, which is clear from this. Google to invest $15 billion in AI data center at Vizag. In our Andhra Pradesh, a AI data center which is not a godown, but it is a AI data center which is having the complete infrastructure is getting started in our Visakhapatnam. China Files WTO Complaint on India's EV battery subsidies. Topic of importance for this week, as all of you know, this week Nobel Prize was given to 3 economists for their theory on sustained growth through creative destruction. We'll be seeing as topic of importance. Now, going on to the topics. The first topic, Microfinance Loan Defaults Surged in 2024-25, Sa-Dhan Data. When it comes to the microfinance, non-banking financial companies kavachu, RRBs kavachu, that includes Mudra, మైక్రో యూనిట్స్ డెవలప్మెంట్ రీఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీ అనే సంస్థ ద్వారా వీటన్నిటికీ కూడా లోన్స్ ఇప్పిస్తూ స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ని, స్మాల్ రిటైలర్స్ని, అలాగే రూరల్ ఎకానమీలో మనీని జనరేట్ చేయడానికి ఈ మైక్రో ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని యూజ్ చేస్తారు. అలాగే SHG ఈజ్ గెటింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ప్రెడ్ దిస్ మైక్రో ఫైనాన్స్ to remotest areas of the country. So in the advantage in the microfinance institutions anevi, now they are burdened with the overdue amount of the loans that were given. So how much are the burden? Let's see. In 2023-24, 2.1% of the loans are overdue by 30 days, whereas it has increased to 6.2%. It means they were overdue by 30 days, which means SMA 0 account. SMA 0 account, as it was there, SMA 0, SMA 1, SMA 2.
So we will be special mention account, we will be seeing it, right? Then likewise, the accounts which are having 1 year overdue have increased from 1.6% to 4.8%. It means the NPAs in the microfinance institutions, which constitutes major part of the loans that were given in the rural economy, are getting increased, which is a huge cause of concern for our banking system. Enduku huge cause of a concern? Because the rural economy constitutes to the extent of 60% of India, which is high. So 60% of the economy is dependent on this microfinance institutions, small SHG, economic activity, or some agriculture, or some personal loans which can be given in the small amounts. Whereas if at all NPAs gets increased in these particular microfinance institutions, it gets affected in the money circulation in the whole economy, in the money circulation of the whole economy. Now firstly, NPAs ante non-performing assets. So when can we actually declare a loan which was given to one customer as a non-performing asset? Non-performing assets can be declared if at all the repayment is not done within 90 days of the date of the payment. Within 90 days of the date of the payment, then it can be considered as a non-performing assets, which have increased a lot from 2014 to 2020 in the scheduled commercial banks, because of the prompt corrective action, because of this particular system, where if a loan is overdue by 30 days, it is considered as SMA 0. For 60 days, it is considered as SMA 1. For 90 days, it is considered as SMA 2. It means special mention accounts are tracked, because if you actually block the account, if at all there are 90 days of default ఉన్న తర్వాత వాళ్ళని NPA గా డిక్లేర్ చేస్తే, then there might be of any use, అంటే it is not of any use, because ఆ తర్వాత డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. డిఫాల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంక్స్కి రీపేమెంట్ అనేది అసలు అవ్వదు. సో అలా కాకముందే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే ట్రాక్ కన్సిస్టెంట్లీ 30 days వరకు రీపేమెంట్ చేయకపోతే, దెన్ రిపీటెడ్ కాల్స్ అవుతాయి. 60 days వరకు ఉంటే దెన్ పీపుల్ వస్తారు. 90 days వరకు ఉంటే దెన్ ఇట్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్ NPA. సో ఇలా స్టెప్ వైజ్ ఉండడం వల్ల రీపేమెంట్స్ అనేవి జనరల్గా పెరిగాయి. నౌ scheduled commercial banks నుంచి it had penetrated into the microfinance institutions, because microfinance institutions లో ఎక్కువ శాతం అగ్రికల్చరల్ లోన్స్ ఉంటాయి అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లోన్స్ ఉంటాయి మైక్రోఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో. సో దీస్ టూ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్, బికాస్ అగ్రికల్చరల్ లోన్స్ అనేవి ఇన్ జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్ ఉన్నా సరే రీపేమెంట్ బిహేవియర్ అనేది దే డిడ్ నాట్ encourage it. Why? Because if at all a farmer had taken a loan in any microfinance institution, if there is any upcoming election, there may be a chance that loan waiver can be done. సో అదే ఉద్దేశంతో అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అనేవి రీపేమెంట్ అవ్వట్లేదు, ఈవెన్ వెన్ ప్రాపర్ MSP ఈస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ బీయింగ్ రెమ్యునరేటివ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద farmers in present days, for most of the farmers in present days. So this is a huge cause of concern for the banking system in India. Now why sir microfinance institutions urban areas లో కూడా ఉంటాయి కదా, రూరల్ ఏరియాస్ లోనే ఎందుకు కన్సర్న్ అంటే, అర్బన్ ఏరియాస్ లోకి వచ్చేసరికి 6.1% ఆఫ్ ద లోన్స్, వేరాజ్ రూరల్ ఏరియాస్ లోకి వచ్చేసరికి 6.4% లోన్స్ అనేవి ఓవర్డ్యూ ఉన్నాయి, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. బికాజ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఇక్కడ మనకి బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది, దెన్ లోన్స్ కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి ఇన్ జనరల్గా. కానీ ఓవర్డ్యూ ఉన్న లోన్స్ అనేవి అర్బన్ ఏరియాస్లో తక్కువ ఉన్నాయి, రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ఎ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్, రైట్. నెక్స్ట్, సో ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దట్ దే ప్రొవైడ్. ఫస్ట్లీ లో ఇన్కమ్ ఇండివిజువల్స్ అందరినీ కూడా కవర్ చేస్తుంది. అగ్రికల్చరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ కావచ్చు, అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్ కావచ్చు, డైలీ వేజెస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ కూడా అమౌంట్స్ అంటే లోన్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ ఉంచడానికి ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వితౌట్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ operated. And likewise groups which are typically excluded from traditional banking systems like SHG ఉంది, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కి ఇన్ జనరల్ గా షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లోన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఇస్తారు. వేరాజ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ లో కావచ్చు ఆర్
మైక్రో ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో లైక్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో కావచ్చు, వీటిల్లో లోన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇస్తారు. సో ఫర్ దీస్ పర్పసెస్ మైక్రో ఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ and are running successfully in India under Mudra, which was started in 2015. Micro Units Development Refinance Agency. So Micro Units Development Refinance Agency and whatever any investment is being done in the is being done at the smaller level, then they can avail their funds and small and medium enterprises కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కావచ్చు, లేదా ఏదైనా ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ షాప్ they can actually take a loan through microfinance institutions. Kani Mudra agency will be providing the loans to these microfinance agencies. Then these microfinance agencies will be providing to the retailers. Mudra is not a retail financing agency. Mudra is a refinancing agency which finances the microfinances institutions, which will be giving to it to the individuals. Ante Mudra nunchi MFIs, ante Mudra nunchi RRBs keltayi, RRBs nunchi customers keltayi. Customers to direct ga Mudra anedi deal cheyadu. So Mudra Yojana అనేది 2015 లో స్టార్ట్ చేశారు. Now it is 10 years and it had completed 10 years in which there are 3 different categories of loans: Sishu, Kishore and Tarun, where 50,000 వరకు it constitutes most of the loans under Mudra, whereas 50,000 to 5 lakhs for micro enterprises, 5 lakhs to 10 lakhs for medium enterprises, they will be giving the loans. So as of 2025, 52 crore loans were provided by Mudra in the last 10 years. So microfinance industry complete ga increase cheyadaniki, microfinance institutions ni microfinance industry ni increase cheyadaniki Mudra have helped a lot along with the SIDBI, Small Industries Development Bank of India ne kaakunda, which is ante Mudra is nothing but the subsidiary of SIDBI. SIDBI యొక్క subsidiary Mudra, but it mainly concentrates on micro units rather than all the micro small and medium enterprises. It concentrates on mainly micro enterprises. So this is regarding the microfinance, which is under stress nowadays. Now the second topic, India may open retail power to private firms. Firstly, we have 3 different types of wings: generation, transmission and distribution. So these were the reforms that were carried out in India overall. In distribution, we call them as distribution companies. When it comes to distribution companies, it is mostly government dominated except in some states like Maharashtra and Gujarat. Except in some states like NCR కావచ్చు, ఒడిశా కావచ్చు, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఈ 4 different types regions లో తప్ప వేరే ఎక్కడా కూడా మనకి ప్రైవేట్ డిస్కమ్స్ అనేవి కనపడవు. ఎందుకు కనపడవు? ఫస్ట్లీ, గవర్నమెంట్స్ డిస్కమ్స్ హ్యావ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. And then there was a clause in the Electricity Act of 2003 that no 2 discoms operates in single region. అంటే ఏ రీజన్ లో కూడా 2 different types of discoms అనేవి ఆపరేట్ చేయకూడదు అనేది they have made it a statute. So because of that, government discoms చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కానీ what is the issue here? Because of free power or because of the because of not having capacity to pay the amounts, where they have taken the power from the generation companies. అంటే పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్ నుంచి వీళ్ళు పవర్ కొంటారు, అక్కడి నుంచి వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు. కానీ పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్ అనేవి కూడా మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ ఉండడం వల్ల దే మేడ్ ఎంఓఎస్ అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ద పవర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ద డిస్కమ్స్. వేరాజ్ ఇక్కడ ఏంటిది, డిస్కమ్స్ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? టు కలెక్ట్ ద చార్జెస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. బట్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఏంటి, మెయిన్లీ పవర్ థెఫ్ట్ ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ దేర్ స్మార్ట్ మీటర్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కడా కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యలేవు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద power is diverted from household consumption to the agricultural consumption. So these are the inefficiencies that had affected the finances of the discoms, and because of this in 2015
Government of India have started Ujjwal Discom Assurance Yojana, where the state governments can take the loans of the discoms as lower interest loans. And lower interest loans కింద state governments అనేవి bonds issue చేసి lower interest bonds issue చేసి they can take the loans from the discom companies. ఇలా కూడా తీసుకున్నా సరే discoms, because of not having the reforms, they got stressed time and again. And most of the state governments did not implement this scheme because వాళ్ళ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉంది. డిస్కమ్స్ యొక్క మొత్తం లోన్స్ అన్ని తీసేసుకుంటే దెన్ దేర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విల్ ఇంక్రీజ్, సో విచ్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ద స్టేట్ ఫినాన్సెస్ అండ్ ద మార్కెట్ లోన్స్. దట్స్ వై దిస్ స్కీమ్ was not successful because of lack of coordination between the state governments and the distribution companies. Now in 2024, what happened? There was an issue in the Chandigarh where private companies are allowed, and Punjab and Haryana High Court have given a stay, and on this Supreme Court have given an opinion that private distribution companies can be allowed in order to establish the distribution companies in India because of regulatory inefficiencies in the government discoms. So this has prompted the government of India also to see whether there is any possibility to make sure companies like Adani Power, Tata Power to enter into the discoms business, in most of the regions of the country. So now they are considering it. So how much they were stressed to the extent of $6.78 billion, which they should be giving to the generation companies. If they were not given the loans which were taken by the discoms, then how come generation companies generate the power? అంటే జనరేషన్ కంపెనీస్ నుంచి డిస్కమ్స్ అనేవి పవర్ కొనుక్కున్నాయి. అలాంటి కొనుక్కున్నప్పుడు డబ్బులు ఇస్తేనే కదా నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ పవర్ అని జనరేట్ చేయగలరు. ఇలా ఎంతకాలం అని లోన్స్ అనేవి అట్టి పెట్టుకుంటారు. సో the state governments are not taking the loans, whereas the discoms are not paying them back to the generation companies. So because of these inefficiencies, private sector should be allowed in the distribution business of the power. So this is the decision considered by the government of India, not yet completely taken. Now under this Ujjwal Discom Assurance Yojana, the power reforms were also included, like installing smart meters which avoids the power theft and reducing the aggregate technical and commercial losses. Because of that, the power efficiency will increase. So these were not implemented as a part of Uday scheme because of the state's non-supportive behavior, but they were implemented after 2019 as RBI have kept a condition that only when they have implemented the power reforms, then only extra 1% of the leverage will be given in order to take the more loans, in order to stimulate the economy. So దీని వల్ల పవర్ రిఫార్మ్స్ అనేవి ఇప్పుడు most of the states have ensured the power reforms. Now if the discoms are cleaned, then the power distribution will be smooth and power generation can be lesser, so that climate change can be regulated. Climate change and pollution can be regulated. ఎప్పుడైతే too much of power distribution companies తీసేసుకున్నాయో, indiscriminate supply అయిపోయిందో, then smart metering లాంటి efficiencies if they did not follow, then how come more power can be supplied to the discoms without having any efficiency? Now if you take Andhra Pradesh and Telangana, so around Andhra Pradesh is having 6,465 bonds which should be still paid, whereas in Telangana it is around 1,200 which still are to be paid. So still the discoms are in the stress mode. Now the next topic comes, government is asking the farmers to grow export oriented crops. Even Modi is asking the farmers
not only to stick to floor of paddy and wheat, to go beyond that and cultivate pulses. You know how much aspirational districts program which was implemented by Niti Aayog have brought a change in the around 110 aspirational districts throughout the country. So following the same model, the government of India have launched Pradhan Mantri Dhan Krishi Yojana, which was included in the budget and was launched recently with a objective of including all the benefits that were given by the government at one place in those districts which are agriculture and water stress throughout India. అగ్రికల్చర్ అండ్ వాటర్ స్టేట్స్ ఉన్న 100 అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంతా సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిల్లో ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన కావచ్చు, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన కావచ్చు, ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన కావచ్చు, మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ యూనిఫైడ్ అంబరెల్లా కింద ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రధానమంత్రి ధాన్య కృషి యోజన అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫీచరింగ్ అరౌండ్ 36 different agricultural schemes which are a part of it. It is an umbrella program in order to increase the production in the 100 underperforming districts throughout the country, which were either water stressed or agricultural stressed. So it is implemented between 2025-26 to 2030-31. 2025-26 to 2030-31. So with an annual budget of 24,000 crores. So around 1,14,000 crores will be spent on this particular program itself, which could prove to be a game changer in the agricultural sector. ఎందుకంటే when umbrella program was there in which all the programs coordination happens, the coordination lapses will reduce and the productivity and agricultural production can be increased with minimum effort. And the nodal agency is district Dhanadhanya Samitis which are under district collectors, and this is being implemented by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Around 1.7 crore small and marginal farmers will be benefited through this particular program. So along with this program, the government of India and Pradhan Mantri Narendra Modi has launched another program called the Pulses Self-Reliance Mission. If you see, India is still adopting to the pulses starting from 2018, and millets and pulses ki recent ga adopt avutundi. So in order to increase it, the government with an objective to increase the area under pulses to 275 lakh hectares to 310 lakh hectares. So from around 35 lakh hectares pulses యొక్క production area పెంచి అరౌండ్ 242 lakh tons దగ్గర నుంచి 350 lakh tons కి ప్రొడక్షన్ పెంచి ప్రొడక్టివిటీ కూడా 1130 kg per hectare కి ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెంచి then they want to implement this pulses mission in order to ensure the nutritional outcomes in India and to reduce the import of the pulses from other nations. When the import of agricultural products will be there, when we are exporting the rice to most of the countries, we are the top exporter of rice, then it is somewhat tweaked. అదే రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకొని పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ పెంచుకొని మన క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ చేసుకుంటే దెన్ న్యూట్రిషనల్ అవుట్కమ్స్ పెరుగుతాయి, పల్సెస్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మిషన్ విచ్ ఈస్ అబౌట్ టు బెనిఫిట్ అరౌండ్ 2 crore farmers, and this is being implemented in the same period 2025-26 నుంచి 2030-31 వరకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ 100% procurement of tur, urad and masoor at MSP for the next 4 years. నెక్స్ట్ 4 years కూడా 100% ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది MSP ద్వారా అవుతుంది అని చెప్పి విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పల్సెస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మిషన్. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to that particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము,
అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ తీస్తాం. సో in order to get daily updates at 7 o'clock sharp as we are doing it, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి, సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Now the next topic is retail inflation eases to 1.54% in September, lowest since 2017. So continuous గా ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గుతూనే ఉంది, విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ డిమాండ్ at consumer level in India. Lack of demand at consumer level in India. And September 22nd నుంచి GST reforms implement చేశారు కదా. Let's see how much consumption can be increased in India. Now when it comes to the retail inflation, what do you mean by retail inflation? It is the rise in the prices at the consumer level. It is the rise in the prices at the consumer level, which is calculated at a base year of 2012 is equal to 100, which is calculated at a base year of 2012 is equal to 100. Now this consumer price index, this retail inflation is higher in Kerala with 9%. So Kerala lo inflation అనేది అమాంతం ఎక్కువ ఉంది, whereas in the other states అంటే top 5 states లో తమిళనాడుకే లీస్ట్ ఉంది 2.77%, whereas when it comes to national average it is 1.54%, whereas in the urban areas it is somewhat higher, whereas in the rural areas it is still lower to the extent of 1.07%, which is less than the targeted inflation by the Reserve Bank of India under its inflation targeting. Monetary Policy Committee ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ చేస్తూనే it will be implementing the ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్. అలా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్స్ కంటిన్యూస్గా చేసినా సరే డిమాండ్స్ పర్ చేయలేకపోయారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్రైసిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ పలస్తీన్ కావచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ కావచ్చు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షనిజం విచ్ వాజ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ in all the nations, that includes US, where huge number of tariffs are imposed. So the external economy is not at all stable. In such a context too, India is having a good growth rate now because of GST reforms which started their implementation starting from September 22nd. It can be implemented or not, whether demand can be spurred or not, now. So this retail inflation, even when all the agricultural products are at their lowest, one particular type of product is having around 18% inflation rate, which is oil seeds. Oils and fats మనం ఎక్కువ కల్టివేట్ చేసిన రీసెంట్గానే మనం ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చి we are giving incentives in order to cultivate the oil palm and other oil seeds, whereas the inflation of oil seeds is more. So why is it? Because the imports were reduced, whereas the production has not increased to the extent that we wanted it to produce. సో ఈ రెండు కూడా ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయి, ప్రొడక్షన్ టైమ్లీ ఉండట్లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆయిల్ సీడ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, అంటే ఆయిల్ సీడ్స్ ప్రైసెస్ ఒక్కటే పెరుగుతున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ఇస్ కాల్డ్? వెన్ ఆల్ ద అదర్ ప్రొడక్ట్స్ రిమైన్ సబ్డ్యూడ్, whereas one product is actually much more the outlier in the inflation, then it is called skewflation. So if you see all India inflation, food inflation is completely reducing. Food inflation అనేది కంటిన్యూస్గా తగ్గుతూనే ఉంది, whereas headline inflation అనేది it is moderating. కానీ because of the food inflation అనేది తగ్గుతూ ఉంది. Even when the rate cuts were given, the consumption did not pick up to the extent that RBI wanted it to pick up, because exports తగ్గిపోయినాయి, ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది, డిమాండ్ లేదు, జాబ్ మార్కెట్ లేదు. సో ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ people doesn't want to spend more, they want to invest more. So this is the thing. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎందుకు ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా తగ్గుతూనే ఉంది? బికాస్ ద అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ టైమ్ అండ్ అగైన్. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కన్సిస్టెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ రైస్ ప్రైసెస్ కూడా చాలా డౌన్ అయిపోయాయి. నౌ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఓపెన్ ద అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్, అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ అనేది ఓపెన్ చేసాము, దెన్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద రైస్ టు అదర్ కంట్రీస్. అంటిల్ వీ ఫైండ్ టూ మెనీ ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ అండ్ వీ ఫైండ్ ద ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా, the food inflation keeps on reducing.
the food inflation keeps on reducing. So this is regarding the inflation. Next, coming to the next topic, Google to invest $15 billion in AI data center at Visakhapatnam of Andhra Pradesh. నిన్నే వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్ కూడా చేశారు. It is not the normal data center. It is artificial intelligence based data center. Artificial intelligence అంటే it constitutes too much of big data. It needs graphic processing units. It needs too many coolants. ఇది గోడౌన్ మాత్రమే కాదండి, ఇదంతా కంప్లీట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉండాలి దీనికి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సెట్ అప్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా సెంటర్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్ ఎట్ వైజాగ్, విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద యూఎస్ బై గూగుల్. అంటే అరౌండ్ 12 డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో దాని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నా సరే, the data center which is about to established in Visakhapatnam is the largest one which is operating outside of the US. Why Google is considering India as its partner even when US imposing too many tariffs on India? It is US is going towards protectionism, but Google is coming to India. Why? Because of very low levels of data prices. అంటే డేటా కాస్ట్ అనేది మనకు చాలా తక్కువ, జస్ట్ లెస్ దాన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 1 cup ఆఫ్ టీ. అంటే 7 rupees పర్ జీబీ డేటా అనేది ఇప్పుడు నడుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ దట్ ద డేటా కాస్ట్ ఆర్ వెరీ లో ఇన్ ఇండియా, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ద ఇంటర్నెట్ పెనట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ హై. Internet penetration is very high because of the mobile penetration, not because of the computer penetration. Because of the mobile penetration, the internet penetration is very, very high. And when these two are increasing, IT sector is very strong in India. IT sector is very strong in India. In IT sector, we are going towards the SaaS platforms. It is like software as a service where the cloud technologies are being more used. అంటే క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, లైక్ లెట్స్ సే దట్ నేను గూగుల్ ఈమెయిల్ యూజ్ చేయాలి, నేను డ్రైవ్ యూజ్ చేయాలి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గూగుల్ క్లౌడ్. సో ఇలాగా క్లౌడ్ యూసేజ్ అండ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ యూసేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. వెన్ ద సాస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, there should be one central processing system in order to process all the data, in order to store all the data, which is very big. And this is called big data. Now, in order to save this big data and process this big data, we need a specific center, which is the data center, which is artificial intelligence driven data center. And now India became a market for the data center. Why? In 2018, it is only having 282 megawatt of data, whereas as of 2025 March, it is having 1.3 gigawatt of data in India, which is double the times that of the last 2 years. Last 2 years lo double in the market. So it means that the data centers will be increasing because of the use of UPI, because of the use of digital transactions, because of the use of e-commerce platforms. So everything is in the cloud now. So that's why these data centers are being established even when US is actually imposing the tariff. ఎప్పుడైతే నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తుందో ట్రంప్ టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేయడం మానేస్తాడు. But by the time the data center market will be matured in India because of the entry of Google, and that too in Andhra Pradesh, which can provide huge employment in the Telugu states. Now, when I am saying the data center, what is data center? It is the physical facility that computes and also includes networking equipment. What is networking equipment? Router lantivi that organizations uses to collect, process, store and distribute data. If I need to run my administration at my organization, then what I need to do? I need to have a specific server. ఒక 60-70 సిస్టమ్స్ ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్స్కే ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వర్ ఉండాలి అంటే ప్రాసెస్ చేయడానికి, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ అవ్వడానికి. How many systems will be there in the entire country? So for that it needs a GPU. Graphics Processing Unit, which is set up at Visakhapatnam. And now this data center is being set up with the collaboration of Adani Group and Airtel. Now the next topic is
చైనా ఫైల్స్ కంప్లైంట్ అగైన్స్ట్ ఇండియా ఇన్ WTO ఆర్ EV బ్యాటరీ సబ్సిడీస్. ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ మార్కెట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తారు. మన మీద కాదు, ఈవెన్ EU మీద ఫైల్ చేశారు, ఈవెన్ న్యూజిలాండ్ మీద ఫైల్ చేశారు. ఇలాగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మీద కంప్లీట్గా కూడా చైనా ఫైల్ చేసింది. వై? బికాజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీ, ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ వెరీ హై, whereas the market is lacking in the China. Why? EU has imposed 27% tax on the electric vehicles which are getting imported from China. Why EV electric vehicles are China lo ekkuva? Because it is possessing the highest reserves of critical minerals which are necessary in order to produce the semiconductors, in order to produce electric vehicles. So critical minerals are necessary, and along with that around 2.7% is the gross expenditure on research and development in China, whereas it is only 0.61% in India. So it is good that China is having the EV industry. Now what it had done, Europe అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది because high cost ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. Now it wanted to open more of India because even now 2 million pure electric vehicles are being imported from China. We are dependent on China to the extent that we are having a trade deficit of $99.2 billion with that of China. ఇక్కడ చూస్తే మీరు లాస్ట్ 1 yearలో చైనాకి మనం చేసే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి 14.5% డిక్రీజ్ అయితే చైనా మనకి ఇంపోర్ట్ చేసే మాత్రం 11.52% ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. And that too, we are only exporting $16 billion, whereas China is importing to us to the extent of $101 billion, which is having a very huge contrast. If at all we depend on EVs, semiconductor industry also will get affected if at all we depend on critical minerals. And recent gaane critical minerals raw material export మీద కూడా బ్యాన్ అనేది ఇంపోజ్ చేసింది. సో దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అనేది గ్రో అవుతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ గ్రో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చైనాస్ చీప్ టాక్టిక్స్ అనమాట. నౌ వాట్ ఇండియా హ్యావ్ డన్, ద ఫేమ్ India have implemented FAME of 1 and FAME 2 phase which got completed in 2024. After that, India is also implementing Pradhan Mantri E-Drive scheme. Where they are giving subsidies to the very different types of electric vehicles, which is 2-wheeler, 3-wheeler, ambulances, trucks, buses, rickshaws and e-carts. So all these are included in this particular Pradhan Mantri E-Drive scheme. And faster adoption and manufacturing of electric vehicles 2.0 scheme was also successful in increasing the electric vehicles in India. And also electric vehicles increase చేయడమే కాకుండా ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇండియాలో ఇంక్రీజ్ అయింది టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 3x3 గ్రిడ్ ప్యాటర్న్. ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే in the last 5 years back చూసినప్పుడు 1 out of 10 vehicles would be electric. Now 6 out of 10 vehicles are electric and 50,000 మీకు ఒక EV వచ్చేస్తుంది, which is very cheap. In the context of being imports, they are very cheap. Now if you see the trends of electric vehicles, it is just 3,300 in terms of passenger vehicles in 2019-20, whereas it had increased to 92,000. అంటే it is taking a huge leap from 2021. అంటే కోవిడ్ తర్వాత నుంచి ఈవీస్ అనేవి హ్యూజ్ లీప్ తీసుకున్నాయి. whereas commercial vehicles కూడా, whereas 3-wheelers have nearly doubled, whereas 2-wheelers have nearly 6 times పెరిగాయి 2-wheelers అనేవి in this particular time period. So it means that we are having a revolution of electric vehicles. మీరు చూడండి లాస్ట్ 5 years లో అరౌండ్ 50 times అనేవి 2-wheelers పెరిగాయి in the last 5 years లో, which is very huge. In this context critical minerals నేమో బ్యాన్ చేసేసారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సబ్సిడీస్ మీద ఏమో చైనా WTOలో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. అండ్ వాళ్ళ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అన్ని మనకి సప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ టు దట్ ఆఫ్ చైనా.
సో ఈ అన్ని కంటెక్స్ట్లో కూడా నౌ ఇండియా నీడ్ టు విత్స్టాండ్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ చైనా, బికాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఏమో యుఎస్ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేయండి, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ విత్ ద యుఎస్. ఆ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ తగ్గించేసేయడానికి యుఎస్ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేసింది. రా మెటీరియల్ మీద ఏమో చైనా బ్యాన్ ఇంపోజ్ చేసింది. సో ఇట్ ద country, the world is going towards the protectionism and their own economic nationalism, as it is indicated by Jagdeep Dhankar, who was our ex vice president. అంటే ఎకనామిక్ నేషనలిజంకి వెళ్తుంది. అలాంటి టైంలోనే ఈ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ కావచ్చు, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ పల్సెస్ కావచ్చు, ఈవీ వెహికల్ సబ్సిడీస్. వై ఈవీ వెహికల్ సబ్సిడీస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్? బికాస్ ఆఫ్ FAME 2 scheme, ఫాస్టర్ అడాప్షన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ప్రధాన మంత్రి ఈ డ్రైవ్ స్కీమ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్ which were implemented in electric vehicles also. These three became the game changer in the EV industry in India, and this is helping us in terms of decreasing the pollution too in India. So that we are meeting the nationally determined contributions of the Paris Agreement. Now, after all this, we are going into the topic of importance, which is very, very important in the context of prelims and in the context of mains. This is Moker, Aghion and Howitt win Nobel Prize in Economics. So what is the theory that they have won the Nobel Prize on? We will be having the sustained growth only through creative destruction. It means an economy can be grown for some time period with the existing one. If there is no proper innovation or technological discovery, then the economy will not grow consistently. So it was proved by all these three. And firstly, Joel Moker, who is of American Israeli origin, have given the prerequisites of it. And okay, economy anedi consistent growth with the creative destruction. By creative destruction, they mean that there should be technological innovation. అంటే ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ పోవాలి, న్యూ టెక్నాలజీస్ రావాలి. జిరాక్స్ అనేది పోవాలి, ప్రింటింగ్ అనేది రావాలి. లైక్ వైజ్ మోటార్ వెహికల్స్ అనేవి పోవాలి, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, ఓల్డ్ థింగ్స్ షుడ్ గో అండ్ న్యూ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ షుడ్ కమ్. దెన్ ఓన్లీ ద గ్రోత్ రేట్ విల్ బి కన్సిస్టెంట్. And all these three, Moker, who have actually proposed the prerequisites of going through this consistent growth rate, and who have got half of the prize money. And along with him, Philippe Aghion, who is from France, Peter Howitt, who is from Canada, they have given the mathematical framework of it. The Moker only given the thesis, only given the prerequisites, whereas the Aghion and Howitt have given the mathematical thesis, mathematical framework of the creative destruction concept through technological innovation. Now, all these three have clearly gained it, and they have done it in 1990s. They have clearly gained from the work that was done by the John Schumpeter, who was one of the famous capitalist economists of United States. He proposed that capitalism will be sustained only through the displacement of own technologies with the new technologies. Innovations ద్వారానే capitalism అనేది sustain అవుతుంది. On this presumption only all these three have worked. So when he presumed it, what are some of the aspects that he have presumed in order to make sure capitalism will be sustained only through technological innovations? దీనికి presumptions ఏంటివి? Firstly, it should be a laissez-faire state. What is meant by laissez-faire state? It should be a free market. It should be a capital market where the government should support the capitalism. It should be only a facilitator, not a producer. It should be only be a facilitator, not the producer. So this is the major presumption that was made by the John Schumpeter. So in this context, let's analyze it. So వీళ్ళు చెప్పిన థియరీ which is very, very good, but as of 1990 it is good. కానీ ఆ తర్వాత ఏంటి, Soviet Union, even when it is not a laissez-faire state, it had consistent growth rate for a period of 40 years. And also China is growing through the developmental capitalism,
which is against the free market. So there are some exemptions, but in general, because of the creative destruction only, that because of the technological innovation only, there will be a consistent growth rate. అంటే చైనా కూడా ఏదో రోజు మునిగిపోతుందని ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా. So there will be consistent economic development. Otherwise there will only be a stagnated growth rate. Now, so economics Nobel Prize అనేది at the start, when it was started in 1895, Alfred Nobel వీళ్ళు economics Nobel Prize include చేయలేదు. Whereas in 1968, in order to commemorate Sweden Central Bank's 300th anniversary, this economics Nobel Prize was included. So now this was given to the concept called sustained growth through creative destruction. దీనికి ఏం కావాలి? ఇన్నోవేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే రీసెర్చ్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. So these are the things which was proposed by these three. But the only exception is Russia and China, who have adopted the communist model. అంటే state-led production ఉంది. ఆ state-led production కూడా they have grown for a while. Now China is growing through the developmental capitalism. So this is the exception of that particular theory given by them. So these are the topics of this week, in which are very very important from the economy point of view. వీటిలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూద్దాం. ఫస్ట్లీ in 2016 this particular question was given, and everyone who is seeing this, please comment the answers and try to interact more. Ask your friends to subscribe to the channel and see the prime time regularly. Now, which of the following is the purpose of Uday, a scheme of the government? Is it the providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy? Is it the providing electricity to every household by 2018? Is it replacing coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar and wind tidal power plants over a period of time? Or revival of the power distribution? What is the correct answer? Comment. And then the second question, which is given in 2011, microfinance is the provision of financial services of people of low income groups. అంటే తక్కువ లోన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళకి కొలాటరల్ లేకుండా ఈ మైక్రోఫినాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి లోన్స్ ఇస్తాయి ఇన్ జనరల్. This includes both the consumers and self-employed. The services rendered under microfinance are credit facilities, savings facilities, insurance facilities, fund transfer facilities. RRBC is called. They are microfinance institutions. Credit facilities, yes, they provide. Savings facilities, yes, they provide. Insurance facilities, yes, they provide. Fund transfer, yes, they provide. They operate in the same way how the scheduled commercial bank work, but at a lesser level, like the way how small finance banks works. Next. Question 3, it is a simulation, it is not the same. With reference to Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement. What is PME drive? Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement Scheme. Which of the following statements is or are correct? It seeks to replace FAME 2 program. Yes, 2024 FAME 2 completed. PME drive program have replaced it till 2026, where production linked incentives will also be given. It has introduced Aadhaar authenticated e-vouchers to simplify EV purchasing process. Yes, it provides subsidies for purchasing electric cars and will also fund the establishment of R&D units for advancing EV technology. ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్లో R&D గురించి ఏమి మాట్లాడలేదు. లైక్వైజ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ గురించి కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. ఈవీ 2 వీలర్స్ ఉంటాయి, 3 వీలర్స్ ఉంటాయి, ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఉంటాయి, రిక్షాస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి తప్ప దెర్ వాజ్ నో కార్స్ విచ్ వర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది బస్సెస్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై C is the right answer. Next, question 4, 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. With reference to pulses production in India, consider the following statements. Black gram can be cultivated as both Kharif and Rabi crop. Yes, black gram కావచ్చు. ఈ కొన్ని క్రాప్స్ అనేవి ఖరీఫ్లోనూ పండించవచ్చు, రబీలోనూ పండించవచ్చు. They are crop, they can be cultivated in both the
times. Green gram alone accounts for nearly half of the pulses production. No, they account for only 10%, whereas tur dal accounts for 15% and gram accounts for nearly 47%. So according to the recent statistics of DES, Department of Economics and Statistics, so Directorate of Economics and Statistics, so this is regarding the green gram. Green gram does not account for the nearly half of the population, half of the pulses production. In the last 3 decades, while the production of Kharif pulses has increased, the production of Rabi pulses has decreased. No, production of both the pulses have increased. That's why the option 1 is the right answer. Next, question 5. The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index. Yes, around 47% of CPI is consumer food price index and consumer food pricing, which is very, very high. Whereas manufacturing accounts for higher thing in wholesale price index, around 67% manufacturing method ఉంటుంది. Now, wholesale price index does not capture changes in the price of services which CPI does. Yes, సర్వీసెస్ అనేవి సిపిఐ, లైక్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హెల్త్ కావచ్చు, రిక్రియేషనల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సిపిఐ క్యాప్చర్ చేస్తుంది తప్ప హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది క్యాప్చర్ చేయదు. బికాజ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ కావచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు, ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ కావచ్చు, ఇవి తప్ప వేరేవేమీ లేవు. రైట్, సో ఆల్ దీస్ 3 టుగెదర్ 1 and 2 ఓన్లీ. నెక్స్ట్, it is the mains question which was given recently only. What are the challenges before Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ప్రొటెక్షనిజంకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి, అలాగే ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఎకనామిక్ నేషనలిజం. ఎకనామిక్ నేషనలిజం డాక్ట్రిన్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై జగదీప్ ధన్కర్, ఇది కూడా రాయొచ్చు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద వే హౌ టు స్టార్ట్ ఇట్. And then individual challenges address చేయండి, like what are the challenges where multilateralism protectionismకి షిఫ్ట్ అవ్వడం. ఫస్ట్ మనకి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, రెండోదేమో దాని ఏమంటారు క్లీన్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఎక్కువ కావు. రైట్, సో ఇన్ఈక్వాలిటీ పెరిగిపోతుంది, అండ్ దెన్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్. సో ఈ ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఇచ్చారో దాని కింద ఇండివిజువల్ దాని కింద సొల్యూషన్స్ కూడా రాయండి. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఛాలెంజ్, ఫర్ ఎవ్రీ సొల్యూషన్ యూ నీడ్ టు గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షూర్. బికాస్ ఛాలెంజెస్ అంటేనే క్రిటిసిజం. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్ యూ ట్రై టు సీ, yes, amidst this deglobalization concept, India is the only shining star which is having more than 6.5% growth rate over a time period. So all these things include చేసి conclude చేయండి. Then write the answers and send it to response@civiccentre.in. response@civiccentre.in కి పంపిస్తుండండి. చాలా తక్కువ మంది పంపిస్తున్నారు. ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసి వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ మోర్ అండ్ రైట్ మోర్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. And don't forget, also tell your friends and family that the new batches of Prelims Mains classes of Telangana Group 1 and Andhra Pradesh Group 1 are starting from this 3rd of November 2025. So join now. A very happy Diwali everyone. Thank you. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.